Good evening, everybody. We're very happy that you're here tonight for our solidarity session for Ukraine. My name is Marina Kuch. I'm from the Eloy team, and we will moderate the session tonight with Carmen Stadelhofer. Dear participants, dear friends from the countries of the Danube region and other countries in Europe, welcome to this special Come Together session dedicated to Ukraine and solidarity people. My name is Carmen Stadelhofer, and I'm the chairperson of the Institute of Virtual and Real Learning in Adult Education at Ulm and the association Danube Networkers for Europe. The name of all my colleagues, a very warm welcome, and especially to those coming from Ukraine this evening, joining us in difficult conditions, and a special welcome to Ukraine's refugees in different countries joining us this evening. I will guide with Marina Kuch this evening, and we will have a lot of contributions, speeches, songs, poesy, and so on. And all will be dedicated to show our solidarity with those who are Ukrainians and suffering in this bad conditions they are. A very warm welcome to Gisela Erler, former State Secretary for Civil Society in Europe of the state of Baden-Württemberg, who has been accompanying us for many years and showing her solidarity also last year in our solidarity session for Ukraine. Yesterday marked the second anniversary of Russia's murderous aggression against Ukraine. Media brings us daily reports from the danger zone, reports of dead and injured persons, destroyed homes and infrastructure. Many refugees have brought Ukraine and the fate of Ukrainians closer to us in many European countries. Tonight, we think of the people in Ukraine who have been living under constant threats for 2 years, fearing for the life of their loved ones day and night. And we are thinking of all those who have fled the war within Ukraine and to other countries, who must adapt to cramped life conditions, different culture, and a foreign language. We think of the many people who have lost loved ones to the war, whose relatives have fallen as soldiers or died in attacks on civilians. We think of the soldiers who defend their homeland and the people who bear physical and psychological wounds, who are deeply exhausted, who have seen friends and comrades died. We think also on all people in Ukraine and in Europe making a hard work in political and military responsibility to take in decisions to ensure that Ukraine receives what it needs to defend its land and people. We think of all those who have welcomed refugees and helped them to settle and feel accepted where they are. Unfortunately, there is no peace inside, which weighs heavily on our hearts. But nevertheless, there are glimmers of hope that so many soldiers and other peoples in Ukraine are fighting for the freedom and independence of their country. That Ukrainians want to be welcomed into the House of Europe based on democratic values. That European countries have come together to support Ukraine in its fight for freedom. And that many in all our countries stand up against nationalists, populists, and those who disdain humanity. Together, we want a peaceful, solidarity-based Europe based on democratic values and are committed to it. This evening will be a small contribution
May it give us all courage in Ukraine, all countries we are. Thank you for coming. Thank you for sharing the spirit of solidarity. Thank especially to the Ukraine partners and joining us this evening. And we will start. We will start with some greeting words from the State Secretary, Mrs. Gisela Erler. Well, hello, thank you, dear friends from all over Europe, for being here. Thank you, Carmen, for your introduction. Let me just make a few remarks on the issue of solidarity. What does it mean? 2 years ago, when this war started, and also when we had the first meetings for this subject, I was emotionally very overwhelmed, and we were happy to see each other, to share our emotions, our hope for a good solution. Some things also happened immediately on a political level, which is Europe opened the borders for the people coming from Ukraine, which is not possible for people from other regions in the world. So that was a big first step of solidarity. Many people also personally in the first year or so got involved, and many shared their apartments and started helping people from Ukraine, families from Ukraine, to find their place in society. But of course, now we have realized this is a long process and maybe a long war. So many people have withdrawn or become disappointed or don't have the energy anymore to stay so involved. For active solidarity at this level and for the long time ahead, we need also the structures in society. And on a local level, many of us are helping with the administration and politics to get people into the labor market, into language courses, into kindergarten, all of these things, into schools. All of these things take a long time. They are sometimes frustrating. And the population sometimes gets wrong information, and there is hostility sometimes. So it's a we need to, as we say in German, a langen Atem, a long breath. I don't know how to say this in English. So this is where we are at now. We need to keep up our personal involvement, our joy and pleasure to see each other and give each other strength. But we also need to influence our politics on the local level for schools, etc. We need to help the people who have come to live with the ambivalence. Do I want to go back? Shall my children grow up here? Will I get divorced? Many men have died. So people, the Ukrainian people now are, women and children are living in a long-term ambivalence. And the solidarity means to accept that there is no fast way for the decision, where am I going to be? How can I be a Ukrainian or a German person or a Polish person? The identities are changing, and we have to support each other during these processes of changing identities. Also, in Germany, especially, this country for 60, 70 years now has been strongly pacifist. Most people were anti-militaristic. Nobody, our military was not important. And also in Germany, we have to change people like me from the Green Party or others from the Christian Party, etc., socialist, to really be ready to have a military commitment. That is a huge change. And also to actively support now sending more weapons, more equipment to Ukraine, and not be anxious and just say waiting and giving too little will make it worse and not better. It's a big change also in the German society. And this needs to be part of our solidarity. So we have European elections coming up. We have to make our voices heard.
Europe needs to be together in unity for Ukraine. And let's hope that the Americans stay in, but we have no guarantee. So Europe has to be prepared. We as the people, as the persons, as the women and men in Europe and the Ukrainians have to be ready to support Ukraine with not just living space, but also militarily and with a united Europe. That is a very big change, and it will take many years. It's changing all of Europe in the way we perceive each other. Well, so we have, I think here, this is a very, very important little structure to show each other that we want to have strength, that we value each other, that we see each other as persons and not just as refugees from Ukraine, but as individual people, families, histories, and that we from Bulgaria, Romania, Serbia, wherever, we want to reach out to each other to be able to confront these very difficult next years. And so I was thinking just before talking to you about Alexei Navalny, the last words before he died, sort of, that we know of, said, "Let's not give up." And we are not in prison. We are in a free Europe. So let's not give up. Let's stand together and keep these exchanges. They are so valuable. So we know each other as people and experience each other as people with emotions and not just on a political level, even though that's very important. Thank you. And I hope we have a very good evening tonight. Thank you very much. Dear Gisela, a lot of thanks for your words. I think it was important to say that we learned a lot in these 2 years and that we have to change also in our mind a lot of things. And that we now know much better than before Ukraine, its history, and also the geographical part and so on. And so it was also lesson learned what was absolutely necessary to do. Thank you very much. And now I see there are so a lot of people in. I'm very grateful about, and they are coming from Ukraine, from Moldavia, from Bulgaria, from Romania, from Serbia, from Austria, from Italy, from Great Britain, and from Germany, and perhaps also from other countries. A very warm welcome. And let us share now by music, by songs, and by other forms of expression of solidarity that we are in common and that we are thinking on all those who suffered, but also on all those who hope with us that we will be in freedom and liberty for Ukraine soon. So Marina, go on to present our first contribution. Yes, thank you for the introduction. And now we will start with a song by Sophia. She lives in Odessa and she wants to share with us a song called "The Sun is Low, the Evening is Close." Sophia, could you just say a few words about the song, 2 sentences? Why did you choose this song? Yes, at first I want to say thank you that I can participate today in the solidarity session. We're very thankful for your support and for support of all of the countries. And this song will be about love between two people. And it is folk song. And I'm very glad and I hope that you will like this song I'm going to sing. Thank you. Thank you, Sophia. The floor is yours. Сонце низенько, вечір близенько, сонце низенько, вечір близенько, спішу до тебе, моє серденько,
Сонце низенько, вечір близенько, спішу до тебе, моє серденько. Спішу до тебе, та й не застану. Спішу до тебе, та й не застану. Вийду на гору, та й плакать стану. Спішу до тебе, та й не застану. Вийду на гору, та й плакать стану. Thank you. Thank you very much. Carmen, you're muted. Thank you. Sophia, thanks a lot. It was very fine to hear you, and thank you for your commitment. It's very important for us to be joined with also the younger generation, and that's fine that you are here. And now I have the pleasure to welcome a very important person. I will speak in German because she is speaking fluently German, but not English. And I can't speak Ukrainian. It's a pity, but it's the case. And you will have the translation of her speech. It's Karina Beigelzimmer. Karina, guten Abend. Hallo. Oh, Hi, ich habe hallo. gehört, ihr habt wieder Alarm und es war gar nicht sicher, ob du dabei sein kannst, ob ihr dabei sein könnt. Herzlich Ja, wir hatten willkommen. Raketenalarm. Wir hatten Ja, Raketenalarm. einen Moment, ich vor mache eine 20 Pause. Minuten. Das muss ja jetzt in Englisch übersetzt werden und dann Окей. machen wir weiter. Aber heute spreche ich Ukrainisch. Сьогодні Ja. я буду українською розмовляти. Ja, Ukrainisch und das Добрий wird dann вечір. übersetzt ins Englische und dann ins Deutsche oder Rumänische oder in all other, first Ukraine, then to English and then to the other languages. But we have your text, thank you. Aber sehr schön, dich wieder zu sehen. Karina, she is a journalist, she is a teacher and she is a wonderful person. Wir haben hier eine liebe Freundin gewonnen. Sie ist Journalistin, sie ist Lehrerin und sie berichtet seit Monaten über die Situation in der Ukraine und speziell in Odessa in ihren Sendungen zu uns, aber auch im Deutschlandfunk und in anderen Zeitungen, auch in Österreich und so weiter. She is writing, she is informing us about the situation in the Ukraine and in Odessa especially. And so we are in contact following what is going on. And this evening, she will speak about survival strategies, my work and optimism despite the war. Also Überlebensstrategien, meine Arbeit und mein Optimismus trotz des Krieges. You are very welcome, ein herzliches Willkommen, Karina, und bitte sprich zu uns in Ukrainisch und es wird übersetzt werden in die anderen Sprachen. Danke. Дякую. Добрий вечір. Guten Tag. Guten Tag. Лютий в Україні триває вже 2 роки. Навіть у спекотніші дні я відчуваю цей холод війни. І як журналістка і викладачка, я відчуваю ці виклики війни набагато сильніше, ніж багато інших, майже на власному досвіді. Втома є зараз моїм постійним супутником, а страх час від часу, він пронизує мене до глибини душі. Але я навчилася справлятися з цим, виходячи із зони комфорту, щоб робити і відчувати те, чого раніше я боялася. Посеред невизначеності я намагаюся зберегти цю іскру нормальності. Ситуація на фронті дуже складна, і багато українців захищають нашу країну та європейську демократію ціною власного життя. Як журналістка, я часто пишу про історії людей, які опинилися у епіцентрі цієї війни.
І моє перо стає голосом мовчазних, коли я намагаюся донести до світу тутешні реалії. Кожна стаття, кожна публікація, кожна програма на радіо – це спроба висвітлити правду і домогтися змін. Але іноді я боюся, що мене не почують, бо весь світ втомився від війни. Тоді я ще більше працюю над тим, щоб знайти ключ до сердець моїх читачів та слухачів. Особливо важко, коли я спілкуюся з солдатами або людьми, які втратили рідних чи домівки. Кожна така історія, вона залишає шрам у моїй душі. Як вчителька, я намагаюся надихнути дітей вчитися і мріяти, незважаючи на негаразди, що відбуваються в країні. Ми беремо участь у різних міжнародних проєктах, що ненадовго відволікає учнів від війни. І іноді ми годинами сидимо в школі в укритті, хоча це мене дуже нервує, дуже дратує, я не подаю виду. Але незважаючи на всі страждання, є надія, діти залишаються дітьми. Попри труднощі, вони знову вчаться посміхатися. Ми сьогодні бачили Софію, наприклад. Да? Софія, вона кожні 10 хвилин перевіряє свій мобільний телефон, чи отримує вона повідомлення від брата, який на фронті. І в мене є інша ще учениця Валерія. Я запостила фото в інстаграмі, і через 20 хвилин фото дому, в який поцілила ракета, і вона написала, це був мій дім, і зараз вона вже в неї немає цього дому. Да? Але я повторюю, що незважаючи на всі страждання, надії, є діти, залишаються дітьми, і попри труднощі вони знову вчаться посміхатися, зворушливо бачити їхню здатність до радості, навіть у темряві війни. Як суспільство ми повинні докласти зусиль, щоб підтримати цих дітей, дати їм надію і зміцнити їхню стійкість, щоб вони могли будувати щасливе майбутнє після війни, незважаючи на жахливий досвід. Я часто думаю, як довго триватиме цей лютий, але у своєму маленькому світі я намагаюся підтримувати цей вогник надії, бо навіть якщо війна триває, все одно залишається простір для маленьких перемог і ознак життя. Я дуже вам дякую за увагу. Ja, liebe Carina, herzlichen Dank. Okay, ich habe gesagt, der Februar dauert in der Ukraine schon 2 Jahre und selbst in den heißesten Tagen spürt man diese Kälte des Krieges und viele Menschen, die sind jetzt wie eingefroren, und als Journalistenseherin erlebe ich diese Herausforderungen aus erster Hand, und die Müdigkeit ist mein ständiger Begleiter zurzeit, während die Angst nicht einfach ab und zu durchbringt. Doch ich habe gelernt, aus meiner Komfortzone herauszutreten und das zu tun und zu spüren, wovor ich früher Angst hatte. Und als Journalistin berichte ich oft über die Geschichten der Menschen, die in diesem Krieg verstrickt sind. Und meine Feder wird dann zur Stimme der Stummen, während ich versuche, die Welt auf die Realität hier aufmerksam zu machen. Und jeder Artikel, jede Sendung, das ist einfach ein Versuch, diese Wahrheit ans Licht zu bringen und die Veränderungen herbeizuführen. Aber manchmal habe ich Angst, dass ich nicht gehört werde, weil die ganze Welt vom Krieg müde ist. Und dann arbeite ich noch intensiver. Und als Lehrerin bringe ich den Kindern bei, trotz der widrigen Umstände zu lernen und zu träumen. Und wir nehmen an verschiedenen Projekten teil, was die Schüler für kurze Zeit vom Krieg ablenkt. Und ich habe auch über Sophia erzählt, Sophia, die heute gesungen hat, die ist 14.
aber ihr Bruder ist an der Front und sie will jede 10 Minuten checken, ihr Handy, schauen, ob ihr Bruder ihr was geschrieben hat. Dann weiß sie, dass ihr Bruder lebt. Und solche Geschichten haben wir viele, ja. Und kleine Schritte im hohen Tempo sind jetzt meine Überlebensstrategie. Im Krieg ist das Planen schwierig, aber wenn etwas gelingt, durchströmt mich dann eine riesige Freude. Zum Beispiel vor kurzem konnte ich für ein paar Tage nach Stuttgart fliegen, um an einer Konferenz teilzunehmen. Und ich ging durch die Stadt und sah die Massen von Menschen und das erinnerte mich an meine Heimatstadt Odessa vor dem Krieg und ich sah viele glückliche Gesichter und das war ansteckend, aber nur für kurze Zeit. Und sobald ich wieder in Odessa war, gab es einen Drohnenangriff auf die Stadt und ich saß im Flur mit meinem unausgepackten Koffer und um mich abzulenken, erinnerte ich mich an die letzten schönen Tage. Und ich frage mich oft, wie lange diese Februar noch dauern wird und wie viele Menschen noch einfrieren werden. Ich habe jetzt das kurz zusammengefasst, aber wenn Sie den ganzen Text haben wollen, kann ich Ihnen meinen Text schicken. Ja. Vielen Dank, Carina. Vielen Dank, dass du das auch noch den Deutschen verständlich gemacht hast. Und thank you for patience. So now also we Germans have heard what Carina Beigel-Zimmer has to say. And thank you for your courage and thank you for your efforts and to help also younger people to live in these difficult conditions, but also by writing to inform us, dass du uns informierst, aber vor allem auch, dass du jungen Menschen Mut machst, diese schreckliche Zeit zu überleben. Danke and Ihnen. we will hear from you and will be with you in one of the next weeks by lecture. Und wir hoffen, dass wir wieder mit dir zusammenkommen. Aber jetzt machen wir weiter im Programm. Und Marina, ich gebe es an dich wieder weiter. Vielen Dank. Danke, Carina. Now we'll have a contribution comes from Romania, from Timisoara. Anna Ghiu will sing a song which is called Night and which is also about the senselessness of war. Anna, the floor is yours. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je chanterai une chanson pour tous les hommes d'Ukraine et du monde. Să vezi ce mai rămas din oameni. Să vezi ce mai rămas din oameni. Nopți lungi și triste, acasă mă gândesc și pe voi acolo vă zăresc. Sunt nopți pline de groază, pentru mine război. Sunt nopți de bas, acolo la voi. Și, Doamne, pentru ce o viață de coșmar și pentru cine se moare în zadar. Sunt nopți pline de groază, când teamă-mi să fiu. Sunt nopți de bas, de care nu mai știu. Să vezi ce-a mai rămas din oameni. Să vezi ce-a mai rămas din oameni. De ce nu încetați
acest cumplit război. De ce vă gândiți numai la voi și nici nu vă pasă de mama care își plânge copilul său ucis, ce zace în bărzi de sânge și nici nu vă pasă de cei ce nu mai sunt, de cei ce vă acuză de acolo din mormânt. E, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Să vezi ce-a mai rămas din oameni. Să vezi ce-a mai rămas din oameni. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. In the beginning, Anna said that she wants to dedicate the song to every man, every woman in Ukraine. Thank you very much, Anna. Merci beaucoup. Also from my part, thank you very much, Anna. We had some problems with the sound, but I think nevertheless it was impressive, and the text also. And we understand that it's so heavy to accept the situation of war and crying to God, why, God, you let us suffer so a lot, and help us. We are going to the next presentation. It's made by Katharina Richter. She is coming from Ukraine and now living in Germany, Ulm. Hello, Katharina. Hello. I would like to share. Now you are here, yes. I would like to share today a work of Vasil Simonenko, a famous Ukrainian poet who passed away at a young age, but left behind an incredible legacy and extraordinary fame in the world of literature. He was often called a poet without a stone in his soul, which reflects his inner purity and depth of feeling. And he was also part of the 1960s organization in opposition to regime. And I would like to present a very deep poem of this author. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе, озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба, гляди ж не проспи. Бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Thank you very much, Katharina, for sharing this poem. And Pari, you can start the channel again. Yeah, Katharina, since when you are here in Ulm? I've been living in Ulm since March 2022. And I left Odessa with my mother due to our close proximity to Odessa seaport, and it was very dangerous there in my apartment. And I would like to thank you
Thank you, Carmen and Eloy and other organizations for the support of Ukraine and for the chance to integrate in your country and to get to know a lot of nice people here. Thank you. Thank you, Katarina. You and all the others are very welcome. And in our heart, we are near of you all. And now we are very near of Ukrainians showing us how they show hope in Ukraine to soldiers and others. Karina said it's so important to have all the good feelings and hope to overcome the situation. And I think what we will see now will be a sign of hope for a lot of people in Ukraine. Marina. Yes, we want to welcome now Anastasia Smetyanuk from Rakiv, who will show us what important work volunteering she's doing during this time. Is Katharina back in the channel? Yeah, okay, perfect. So we can go on. Please, bitte für die deutschen Teilnehmer, jetzt können Sie, wenn Sie auf Spanisch klicken, die Präsentation in Deutsch mithören. Das wird jetzt wieder in Ukrainisch sein. This presentation will be in Ukrainian, but you will get the translation in the channels. Welcome. And the floor is yours. Доброго вечора. Мене звати Анастасія. Тема моєї презентації – окопна свічка, тепло, світло, надія. Від початку повномасштабного вторгнення Росії я хотіла бути Настю. чимось корисна для наших воїнів. Настю, почекай, бо презентацію не видно ще. Ще не Тепер. хвилин. Давай. Прошу. Спочатку. Від початку повномасштабного вторгнення Росії я хотіла бути чимось корисна для наших воїнів. Гортаючи Фейсбук, я побачила, що багато волонтерів просять окопні свічки і вирішила спробувати виготовити їх самостійно. Я зібрала вдома всі консервні бляшанки, картон, огарки і зробила свої перші окопні свічки, які тестувала. У мене все вийшло. Настю, ти пропадаєш, Так. поганий зв'язок. Тебе не чутно. Оголосила збір бляшанок та перекину. І ти проси, щоб слайди гортали тобі. Це чути? Добре. Можу перегорнути? Робити самостійно. Угу. Можете перегорнути мені, будь ласка? Next slide, please. Після чого в магазинах створили пункти збору сировини для окопних свічок. Люди відреагували на це дуже швидко. Приносили мені по 2-3 консервні бляшанки, недогорілі свічки та картонні ящики. Деякі мешканці села ходили на смітник, навіть збирали консервні бляшанки, мили їх, приносили до мене, щоб я могла робити свічки. Пізніше я свої потреби писала в Фейсбуці пости, і мені приносили з усього району люди і консервні бляшанки, віск, парафін та картон. Запити хлопців збільшувалися. До мене долучилися люди, яким також не байдужа доля нашої держави. Це переселенці з тимчасово окупованої території Луганської області
та Харківської області, і 2 дівчинки шкільного віку 14 та 8 років. Вони виготовляли заготовки, відповідали за заготовки свічок, після чого я заливала їх парафіном. Після того ми відправляли посилки на передову. До мене також долучалася моя сестра, яка займається волонтерською діяльністю. Вона додавала їжу, одяг, інші необхідні речі, які потрібні хлопцям. Ми також додаємо малюнки, листи від діточок, щоб наші хлопці не втрачали наснаги у важких боях. Зараз хочу розказати про нелегкий процес виготовлення окопних свічок. Можете переключити слайд. Далі. Наступний. В першу чергу ми дивимося на висоту бляшанки. Вона не має бути дуже високою, щоб вогонь не втікав вниз. Ми обрізаємо верх бляшанки, миємо, сушимо, нарізаємо картон, накручуємо і створюємо заготовки. Кінцевим етапом виготовлення свічки є заливка парафіном чи воском. Обов'язково заливаємо парафіном 2 рази, щоб свічка була добре заповнена і довше горіла. Наша команда «Подаруй воїну тепло» виготовила більше 3000 окопних свічок і продовжує це робити. Адже замінити окопні свічки на фронті поки немає чим. Бо свічка – це засіб обігріву, сушіння, світла, одягу та навіть приготування їжі чи напоїв. Час активного горіння свічки приблизно від 1 до 5 годин. У бліндажах військові використовують буржуйки на дровах, але чим ближче до лінії зіткнення, то зручніше використовувати окопні свічки. Їх можна поставити в рюкзак, в кишеню і пересуватися без перешкод. Наші свічки зігрівали воїнів у підвалах Бахмуту, окопах Авдіївки та на Запорізькому напрямку. Я попрошу вас переключити наступний слайд, наступне фото. Наступне, будь ласка, фото можна? Мене не чують. Ти яку хочеш? Чутно, вже переключили на сировина для заливки свічок. Наступне, я вже буду... Next one, please, also. Настю, ще далі? Угу. Так, це наступну. Можна залишити. На фото ви можете побачити допомогу від наших партнерів з Великої Британії, громадську організацію Charlie and District Support for Ukraine, яка підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення. Вона забезпечила сотнями кілограмів парафіну, які я потім переплавляла. На світлинах, які вже перегорнули, наші невтомні воїни, які борються за свободу та незалежність України. Навіть під множенними ворожими обстрілами вони знаходять час, щоб сфотографуватися для звіту, який необхідний нам для подальшого збору сировини та коштів.
На останньому слайді, як я попрошу включити останній слайд. Якщо можна. Бачимо його, так. Я вирішила показати свої нагороди, які для мене дуже цінні. Я отримала медаль за вірність українському народу та прапор з автографами воїнів від 128-ї гірсько-штурмової Закарпатської бригади, а також бойові шеврони від 68-ї, 33-ї, 418-ї та інших бригад. У такий нелегкий час для України ми були вдячні за підтримку нашої команди, воїнів та України в цілому. Якщо у вас є запитання, з радістю на них відповім. Дякую за увагу. Thank you very much. Pari, can you get Katharina out of the channel shortly to help with the translation? Можна переклад? Так, можна. Katharina, Я чую то. Мене чутно? Okay. Так. First of all, thank you for the presentation and for this insight into this very important work. And I was wondering if you have partners in UK, if people from other countries as well, if they say they want to join and send something from their country, candles as well, is this possible, or who is joining this volunteering? Katharina? Анастасія, дякуємо за презентацію і за вашу дуже важливу роботу. І Марина питає, у вас є партнери з Великобританії, чи інші країни можуть доєднатися до цього? І якщо є у вас інші партнери, будь ласка, розповість. На жаль, ні. Нам допомагала Форза, дуже багато парафіну, і також допомагала нам Велика Британія, це Чорлей, громадські організації з інших країн до нас не долучалися. Але, Настю, якщо вам потрібна допомога, ти можеш звернутися і просто сказати, яким чином і в чому у вас є потреба. Потреба є в парафіні, звичайно, це найбільш необхідне. І також можлива допомога коштами. Бо в період окопні свічки потрібні, коли зимній період, коли ми не працюємо з свічками, ми плетемо також маскувальні сітки, тому ми закупляємо основи і тому подібне. Тканину, я не знаю, чим вони можуть допомогти, ми би були раді допомогти. Anastasia said that they need help with the paraffin for the candles, and also the candles are very important in the winter time, and there is also a need for the money to support this good deed and to help our military forces in this cold time. And if the other organizations want to support, they're welcome to contact Anastasia. And Thank you. So if anybody wants to support, you can contact us and we can make the connection between those, the email addresses, if you wish. Marina, if I may ask a question, this is Lesia. Nastya, how long does one candle give a light? Як довго горить свічка одна?
Залежно від її розміру. Якщо вона маленька, 80 грам, вона горить 1 годину. Якщо вона більша, вже до 5 сантиметрів висоту, то вона горить 5-8 годин приблизно. Ну, тобто, їх треба багато, і вони згорають. Ну, чим більша свічка, тим більше парафіну потрібно. Велику свічку приблизно йде до 500 грам парафіну. Це такі свічки, які необхідні воїнам. На такій свічці вони можуть нагріти воду для напою чи підігріти їжу необхідну в окопі, тому що більшість вони ці свічки використовують на самому нулі, як у нас кажуть, на самій лінії зіткнення, тому що свічка не дає великого диму і вони можуть таким чином зігрітися, висушити одяг. Yeah, if I may say a short summary, Marina, of this. So I asked Anastasia, how long does it take, to use one of these candles, depending on the height. So like the more than 5 centimeters height candle needs approximately 500 grams of paraffin. The small candle gives a light for 1 hour, the bigger candles from 8 to 5 hours. And the bigger candles are important because they are not only giving light, but also warmth. The defenders can dry their clothing and also warm up water for tea. And what is also important, this kind of candles, they don't give like smoke, they are not visible for the enemies. So yeah, during this between seasons like autumn, winter, and spring, until it is cold, cool, and wet, they are very, very important for the defenders. And Anastasia really did a great job organizing people, doing a lot of social communication, getting financial support from not only from Ukraine but also from other countries. But yes, for a certain time it was they were in need of this paraffin, but it was not possible because it was not possible to buy. So yeah, if you are willing to one way or another support them, I will be great. Thank you so much. Thank you. Thank you for the presentation. Thank you, Lesia, for clarifying and also for making the contact between us. It was very great to have you in the session today. And if someone wants to support, let us know. Write to us. Thank you. Дякую. Okay. Can you put Katarina back in the channel, please, Pari? So, Anastasia, thank you a lot. It was very impressive to see that small things can have so lot of effects. Thank you also, Yelesia, to explain once more. And perhaps we have some inspiration to support this activity. Thank you for doing it. And now we will go to a nice song. It's a song given by 2 young girls living now in near of Ulm, but coming from Ukraine. Where they are? Sophia and Hello, Maria. isn't here? You are here? Oh, fine. Good evening. 3 sisters, you see, and Sophia and Maria are ready to sing a song. It's performed by them, but based on a song by the group Raketen, and it's home country, Heimat. But perhaps you can explain in some words, what is the content? So we think there about our home country and also about the life during the war, how it's different in some kind of way. Yes, and it's really important for us to think this song today. We are very happy that you are with us, and we are curious to hear.
We are also. Can we start? Yes. Kein Regenbogen sehen wir am Himmel, stattdessen die Raketen und die Fliegen, die überfallen unsere halbe Welt. Oh Heimat, geliebte Heimat, wir wachen ab durch Bomben und Geschosse, aus Wut und Hass und Gier gegossen. Sie stürzen sich auf unser schönes Land. Oh Heimat, geliebte Heimat, oh Heimat, geliebte Heimat, unsere Heimat wird zerstört. Wir müssen uns vor die Tränen, weil es böse Menschen gibt. Oh Heimat, geliebte Heimat, wer nimmt uns an die Hand, vertrocknet unsere Tränen, dem der eine Heimat hat. Der Krieg nimmt uns die Liebsten, egal wie alt bist du. Wir wollen unsere Kindheit bloß erleben und genießen. Bei Oma und bei Opa auf der Bank im Garten sitzen und lachen sich entscheiden, welche Kürbisse wir schnitzen. Wir müssen fliehen mit Haustieren und dabei alles verlieren, bis auf diesen einen Koffer und hier wieder neu beginnen. Bis auf diesen einen Koffer, der Versuch im Fuß zu fassen, weil die Gedanken und die Seele werden Heimat nie verlassen. Oh, meine geliebte Heimat, unsere Heimat wird zerstört. Wir müssen uns vor die Tränen, nur weil es böse Menschen gibt. Oh Heimat, geliebte Heimat, wer nimmt uns an die Hand? Vertrocknet unsere Tränen, wollten der eine Heimat hat. Das war's. Vielen, vielen Dank, Maria und Sophia, und auch eure Schwester. Wie heißt denn eure Schwester? Anastasia. Anastasia. Also euch dreien vielen Dank. Und vielleicht könnt ihr ganz kurz noch in Ukrainisch sagen, über was das Lied geht. Und dann können wir auch den übersetzten, ins Ukrainisch übersetzte Text dann an alle verschicken. Окей. Ми співали цю пісню про війну і також про життя на протязі цієї війни, як воно змінювалося. Це дуже важливо співати цю пісню тут, сьогодні, презентувати її вам. Сподіваюся, це вас надихнуло і сподобалося вам. Дуже дякую. Dankeschön. Ja, wir danken euch. We know that you are dancers, singers and very engaged persons, and we hope you will see us again. Wir hoffen, dass wir uns hier wiedersehen. Vielen Dank für heute. Danke. 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 Tschüss. Tschüss. Thank you. Now we will go to countries, but the persons who represent these countries are in this moment in Portugal. It's Maria Alexe, President of the Romanian Optimist Union, coming from Bucharest, and Milena Popova, President of the Bulgarian Optimist Union in Ruse, Bulgaria. But I have also a very warm welcome to those optimists coming from Moldavia. I've seen this in this session, and also from Ulm Donaustadt. A very warm welcome to this worldwide association of women, also being together in solidarity and fighting for the rights for women and against violence. So please, some short words, and I hope it will function, from Maria Alexe, the President of Romanian Optimists in
Bucharest. Marie-Alexe. Micro. Danke. Yeah, now we see you both and a very warm welcome. Yes, we are together in Hello. Lisbon. Our session just, very interesting one, just ended. And we are happy to see you in this Sunday evening with such an interesting topic like the Ukrainian, because we just decided in this meeting that the fight against violence should be one of the major aim of Seroptimists all over the world. In Romania, we are in a good and bad position at the same time. I'm an optimistic person, so I start with the best. The good thing is that we are very close and we can help them. The bad thing is that we are so close that we are afraid of ourselves, not only of them. But we can witness the bomb and drones and all sorts of things that are coming on the Romanian territory. Even if they said, oh, it's a mistake, but let's suppose it's a mistake. As you could see in the presentation that Carmen put on one of her messages, we started helping the Ukrainian very soon after the war started. And we have several steps. The first one was a kind of first aid. Then we concentrate in integrating them and helping them to feel comfortable. I never said feeling like home, but because it's nothing like home as much as we tried. We have Ukrainian women and, of course, Ukrainian children, girls and boys as well. We had the problem that, after 2 years of war, even those who had some money ran out of money. And it was difficult for mothers to go to work because there was nobody there to take care of their children. They had some arrangement at home, but they didn't have it in the new country. So we try to help them, to organize them in a certain way. We had the helping hand of different schools in Bucharest who organized places where those children could stay all day long so that the mother could work. And this, I think, it's very important. We also had some Christmas, let's say, holidays or parties for the children, offering them some toys or something and some cakes and trying to make them a little bit more happy. What we are doing now is working more and more on this integration and even in the Romanian school, because at the beginning they were the children had online classes, but this, what I'm saying, it's the second year of war. We have to face it. We also have some Ukrainian schools, children from Ukrainian schools, to have holidays in Romania. And I was deeply impressed by the children for Richelieu High School in Odessa. They were absolutely fantastic, so mature, so clever, so polite, just superlatives for those children and their teacher. And when we start talking with them, we realized how difficult it was for them simple things like having a nice, decent, and quiet school day. But is what we can do. And I'm very glad that we had this meeting because we tried to do more, but they also have some psychological problems. And some of them are not communicating very well, not because they are not communicating with us, but because this is one of the war wounds. And once again, we have to face it and we have to help them. And nothing would be possible
without the help of our sister, Soroptimist sister, from different countries. I don't have here the documents, so I apologize if I will skip some names, but we received money from Sweden, from Denmark, from Poland, from Germany, even from Japan, no, from Soroptimist sister in Japan. From France, as I know, probably there are others. All of them give us money, and we were able to do as much as we could and as much as we could imagine for our sisters and for their children. And hopefully the war is not at the end. And as optimistic as I am usually, I can see the end very soon. So we have to do different things this year, and I hope not, but who knows, maybe next year as well. Thank you for this session. Milena? Yes, hello from me as well. I'm Milena Popova from Bulgaria, the president of Soroptimist International Union Bulgaria. It's my second year as president, and during both years we've been working to help those who needed our help very much. And last year, at one of the sessions, we reported what we've been doing from the very beginning. So I'm not going to repeat these daily duties that we were giving at the border posts to meet and greet and welcome the Ukrainian families, sometimes mostly just mothers with their children. During the second year, as Elena mentioned already, the problems changed a little bit. It was not just simple accommodation like providing bed, shelter, beds, and bed linen, and hygienic items and clothing and everything as it was in the beginning, but it was more an attempt to help the Ukrainian refugees not only feel at home, and start working, start going to school. We had one large project in Kiten, Burgas and Kiten along the Black Sea coast, where a large group of Ukrainian refugees, 140 adults and 19 children, have been living in one of the hotels in Kiten along the Black Sea coast. And actually, there were numerous meetings, first to see what these people needed. Then also some surveys were conducted among them to see what their individual needs in connection with adaptation in our country were, legal needs, health needs, consultations with doctors, for example. That's how we helped. We provided connections. We accompanied, sisters from our club in Burgas accompanied people from this group of Ukrainian refugees to doctors. Also, for women, since we are an organization helping women, women's organization helping women, for women, they were invited to take part in the life of Soroptimist International, to be present at meetings, to participate in some of the projects, celebrations, as Elena mentioned. And I'm happy to report that there are many success stories. In my club in Ruse, we've been helping a mother with 4 children, experiencing not so much material discomfort, because we did help with providing accommodation and everything they needed, but psychological discomfort in accommodating with the at school, for example, not just because of the language barrier, because although Bulgarian and Ukrainian
may sound very similar. There are lots of differences. And when you are at school and you have to perform tasks, you have to solve problems, or you have to write essays in Bulgarian, it's not so easy. So we helped with this as well, providing additional tutoring for these children. I'm happy to say that now they are accommodated. They finished successfully their first year at the Bulgarian school where they were going, and now they're looking forward to the next stage of their education. So my last words would be that, just like Elena, I really hope that the wish of all these refugees and the wish of all of us, not just all of us present here, but all people, progressive people in our countries, for this war to end will soon come true. Hopefully, yeah. Dear Maria, dear Milena, thanks a lot for explaining what you had done and what you are doing. And also a lot of thanks to all the sisters behind the unions in Bulgaria, in Romania, in Moldavia, and in Germany, in Austria, and in a lot of other countries. If you go on the website, I have taken in the chat, you will see some examples from what Maria and Milan has spoken about. I have to say that also Moldavia had been, so a lot of groups of the optimist groups had been engaged, and also in Germany. And this gives us also a feeling of togetherness and of power and of solidarity. Thank you very much. And now I present a special person. I hope we will be in contact with him. It's Igor. All right. Igor, you are here with me. Igor, bist du da? War die ganze Zeit da. I have seen him, but I don't know what is happening in... Hallo? Ah, hier ist er, wunderbar. Also, Igor habe ich kennengelernt, und ich bitte das dann auf Englisch zu übersetzen, vom Englischen in die anderen Sprachen. Igor spricht kein Englisch. Ich habe Igor kennengelernt in Ulm vor einem Jahr. Das ist Englisch, aber sprechen kann ich nicht so gut. Ah, good. So I can speak English? So, fine. We met a year ago in Ulm. No. You were in Ulm because you were seriously injured as a soldier. And you experienced terrible things. Du hast schlimme Sachen erlebt. Also du warst sehr verletzt. You lost a leg. Du hast sogar ein Bein verloren als Folge der schrecklichen Kriegsverletzung. Und du hast auch Kameraden sterben sehen. And you saw comrades die. Jetzt bist du seit einem Monat, glaube ich, wieder zurück in der Ukraine. You are back since a month. And it was so important for you to go back. Und es war dir ganz wichtig, wieder in die Ukraine zu kommen. Warum? Why? Kannst du es in Deutsch sagen, und wir werden es Ihnen dann übersetzen. Ja, ich musste in die Ukraine, weil ich ein Soldat bin, und nach der Behandlung musste ich also eine militärische medizinische Kommission machen, und dann musste ich in meine Einheit kommen und dann noch ein paar Sachen erledigen. Und jetzt bin ich seit Donnerstag also ausgemustert. Ich bin schon kein Soldat mehr, und ich habe schon noch eine Kommission für den Behindertenausweis gemacht. Und jetzt warte ich einfach, bis mein Behindertenausweis kommt. Ja, wir wissen, alle, die dich kennen, dass du sehr, sehr verletzt warst und dass du auch ein Bein verloren hast. Und wir haben dich sehr bewundert, wie du trotz dieses verlorenen Beines, aber
durch ein jetzt, wie soll ich sagen, neues künstliches Bein so dich engagiert hast und auch so immer mit deinen Gefühlen in der Heimat warst. We have seen you as a person injured and really with a lot of bad memories, but nevertheless, you always had hope for Ukraine. Was gibt dir die Kraft, an den Sieg der Ukraine zu glauben? Hast du mich verstanden? Ah ja, ich habe nicht gehört. Ja, ich sage, du glaubst an den Sieg der Ukraine. Warum glaubst du das? Du warst so überzeugt, dass die Power deiner ganzen Kameraden und der Zivilbevölkerung es schaffen wird, Freiheit und Frieden für die Ukraine zu bringen. Weil wir keinen anderen Weg haben. Wenn wir diesen Krieg verlieren, dann werden solche Leute wie ich oder also einfache Leute werden alle also in Gefangenschaft oder einfach getötet. Also wir müssen kämpfen und wir dürfen nicht aufgeben. Important message to stand up and to, how to say, to be convinced that your situation will change, that you will overcome, and not give the power to others to make you weak. Du hast in Deutschland sehr gut Deutsch gelernt. Muss ich dir immer ein Kompliment machen? Danke. Du bist Musikstudent gewesen und du hast daher viele deutsche Lieder kennengelernt und auch gesungen mit deiner Gitarre. You learned German very, very well, really very well. And as a music student with your guitar, you tried to learn all the German by songs. And you proposed for this evening to sing a song in German. It's a very well-known song. Und du hast dich entschieden, dass du heute Abend ein Lied für uns singen willst, was ja bekannt ist. Ein Soldatenlied, was eine lange Geschichte hat. Ja. Es ist Lili Marleen. Und ich denke, dass viele, die es jetzt hören, wiedererkennen werden. I think a lot of you will know this song. It's a soldier song. And first it was the years of 39, I think. It was presented by Lale Andersen and it was widespread in Germany. Es war in Deutschland ganz verbreitet. And then the Nationalsozialisten, Nazis, discovered that Lale Andersen supported Jewish migrants, and so she was it was forbidden for her to sing the song, and the song was forbidden. Als Lale Andersen jüdische Mitbürger in der Schweiz unterstützt hat und als die Nationalsozialisten das gemerkt haben, haben sie das Lied verboten. Aber trotzdem, 2 Jahre später, ist es weltberühmt geworden durch Marlene Dietrich. 2 years later, nevertheless, it was very well known all over the world by Marlene Dietrich. And it's about a couple, and this couple is waiting from 2 parts of areas and being in the home country and the partner, a soldier, far away. And for a long time at 12 o'clock in the night, all the radio emissions sent this song. Also eine ganze Zeit lang haben abends um 12 Uhr alle Radiosender dieses Lied gesungen und alle Soldaten haben gehofft,
dass sie wieder zurückkommen und ihre Geliebte wiederfinden. And all soldiers hoped so a lot to come back and to find back the loved one. Bitte, Igor, singe uns dieses Lied Lili Marleen und lass es uns mit Hoffnung für alle verbinden. And let us hope for all who are separated by the war to come together soon. Und der Kaserne bei dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie eine aus, dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und tolle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marleen. Mit dir, Lili Marleen. Schon rief der Posten, sie blassen Zapfenstreich. Es kann 3 Tage kosten, Kamerad, ich komm ja gleich. Da sagten wir auf Wiedersehen, wie gerne würde ich mit dir gehen, mit dir, Lili Marleen. Mit dir, Lili Marleen. Deine Striche kennen sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennen sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marleen. Mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, kennt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marleen. Vielen Dank, Igor. Das war sehr emotional. It was emotional, and I think a lot of people also have these feelings of hoping that the couple and all people separated by war will come and join. Dass alle Menschen, die jetzt getrennt sind, nicht nur das Liebespaar, sondern überhaupt Menschen, die getrennt sind, dass sie bald sich wieder treffen können und das in Frieden und in Freiheit. Vielen, vielen Dank. Und alles Gute für dich und deine Kameraden, für deine Familie. So, wir sind ein bisschen spät dran. We are a little bit late, but nevertheless we have
3 points, very important points. Please take the time to be with us. I don't know if, ich weiß nicht, ob wir Svetlana Gorina hier bei uns sprechen können. Hallo? Svetlana, bist du da? Ja, ich bin da. Ja. Svetlana ist eine Frau, die aus der Ukraine geflüchtet ist, die seit 2 Jahren jetzt auch in Ulm ist und die als Ehrenamtliche arbeitet in vielen Dingen in Ulm. Guten Abend, Svetlana, und danke, dass du da bist. Ganz kurz, was sind deine Eindrücke von Ulm, vom Ankommen? Wie bist du angekommen in Ulm? Я буду казати на українській мові, так буде трошки скоріше, я думаю. Я вдячна всім, хто сьогодні присутній тут і підтримує Україну з різних куточків цього світу. Я вдячна Кармен також, що її організація вже 2 роки опікується всіми українцями, які прибули у Німеччину. Ви знаєте, слово біженець на українській означає від слова бігти. Так, ми всі практично бігли своєї рідної країни, своїх рідних міст від своїх домівок. Це дуже складна історія кожної людини, хто зараз знаходиться далеко від України. Але я думаю, що всі жінки, всі діти, всі ті люди, які потрапили до Ульму у Німеччину, отримали тут прихисток і допомогу. Перш за все, якщо розповідати про себе, це я вже 2 роки живу у Ульмі, я український пенсіонер, але я не змогла залишитися осторонь. Я також всім, чим тільки можу, я допомагаю і як волонтер допомагаю організації Ульм Ілої і також допомагаю іншим організаціям і опікуюсь людьми похилого віку. Тому що кожен з нас в будь-якому віці має отримувати як сердечну допомогу, так і не просто якусь фінансову чи іншу. І я також бажаю всім нам наснаги, терпіння, тому що кожна людина бажає миру, щастя своїй родині, своїй країні. Ми бажаємо миру для нашої країни. І ми дуже хочемо, щоб вся Європа допомогла нам в тому, щоб підтримувати нашу армію. Тому що наші хлопці захищають зараз не тільки Україну, не тільки нас, а й всю Європу також. Я вам щиро дякую. Vielen Dank, Svetlana. Vielen Dank auch für dein Dankeschön. Engagement. Und du stehst für viele in Ulm von Geflüchteten, die wirklich jetzt auch anderen helfen und die zusammen mit Deutschen versuchen, eine gute Ukraine-Hilfe aufzubauen, aber auch sich bei uns zu integrieren. You are staying for a lot of volunteers, Ukrainian volunteers, helping others to live well or to support, and you are always trying also to get in contact with Germans and to resolve problems together. Du machst mit anderen einen wunderbaren Internetkurs für Ältere aus der Ukraine. You make with other Ukrainian volunteers a wonderful course of internet for people 50 plus coming from Ukraine, to being involved, to be in contact with themselves and with all in the world. Thank you for this help. Also du machst einen
wunderbaren Internetkurs mit den anderen und du hilfst auch Älteren dadurch, untereinander in Kontakt zu sein, aber auch mit vielen anderen. Und das ist auch ein wichtiges Beispiel. This is a very important example how Ukrainians can support Ukrainians. Denn die Älteren sprechen wenig Deutsch bis jetzt. Elderly are speaking less German. It's difficult for them. And so we need also Ukraine supporter to help Ukrainians elderly. Thank you very much. Vielen, vielen Dank. So, und jetzt kommt ein Lied von einer deutschen lieben Kollegin, Elena Göttilarek. Die wird es in Polnisch singen. Und ich möchte dabei auch die polnischen Gäste begrüßen. It's Elena. She is singing. Oh, you will explain yourself in Polish, but I will also welcome our Polish partners here in this evening. Hallo. Genau, das Lied ist ein Lied, was es, glaube ich, sowohl auf Polnisch als auch auf Ukrainisch gibt. Und ich habe es in Polnisch kennengelernt und da ich besser Polnisch spreche als Ukrainisch, würde ich es auf Polnisch singen. Und es geht um einen Kosaken, der sich von seiner Liebsten verabschiedet. Und das heißt Hey Sokoły. Ich würde einmal kurz, ob ihr meine Ukulele auch hören könnt, testen. Einmal kurz. Hört man das? Ja. Wunderbar. Okay. Hej, tam gdzieś nad czarnej wody wsiada na kon koza młody, czule żegna się z dziewczyną, jeszcze czule z Ukrainą. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwon, 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 dzwoneczku, mój stepowy skowroneczko. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwon, 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 dzwoneczku, mój stepowy, dzwon, dzwon, dzwon. Wiele dziewcząt jest na świecie, lecz najwięcej Ukrainie. Tam mnie serce pozostało przy kochanej mej dziewczyny. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwon, 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 dzwoneczku, mój stepowy skłon, dzwon, dzwon. Żal, żal, żal dziewczyno, żal zieloną Ukraino, żal, żal, serce płacze, już nie więcej nie zobaczę. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwon, 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 dzwoneczku, mój stepowy skowroneczko. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwon, 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 dzwoneczku, mój stepowy dzwon, dzwon, dzwon. Wina, 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 wina dajcie, a jak umrę, pochowajcie na zielonej Ukrainy, przy kochanej mej dziewczyny. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwon, 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 dzwoneczku, mój stepowy dzwoneczku. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry, lasy, doły, dzwon, 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 dzwoneczku, mój stepowy dzwon, dzwon, dzwon. Danke. Dziękuję. Carmen, you're muted. Thank you. Thank you a lot, Elena. It was very nice to hear you. And I'm sure that a lot of Ukrainians sang with you this song because I know it's well known. And the choir, which was created here for the Ukrainians, is singing this song often. So thank you once more. Now we will come. Marina, you will follow, yes.
you to another presentation, which is very important. Yes, we have a guest also from Ushhorod in Ukraine. Her name is Svetlana Boyko, and she will present to us volunteer work that she's doing also to support the soldiers who are fighting for Ukraine. Svetlana, welcome. And to follow the presentation in German, you can click again in Spanish, and to follow it in English, you can click on the German channel. I know it's confusing, but you can follow the translation like this. Welcome. Okay, the floor is yours. Можете починати. Добрий вечір. Мене звати Світлана, і я волонтерю з початку цієї жахливої. Зараз буде відео, будь ласка, включіть. Погано чути. Ближче до мікрофону. Next slide, please. От на цьому відео, вибачайте, якщо воно не якісне, але яке має. На цьому відео ви можете побачити, як виглядає наш волонтерський штаб і та робота, яку ми робимо щодня, практично для того, щоб зробити оці маскувальні елементи. Будь ласка, слайд. Next slide, please. Одним з Next slide, please. Одним з найпоширеніших маскувальних елементів це є маскувальні сітки. Як з'ясувалося, це розхідний матеріал, який потрібний фактично на фронті щодня і в великих кількостях. Потреба і окоп накрити, і техніку сховати, і зброю. Тому перші сітки, які ми сплели, фактично це були тільки ужгородці, у підвальному приміщенні благодійної волонтерської організації «Рух підтримки закарпатських військових» відразу десь у лютому 22-го року. І ми фактично стали підрозділом саме цього руху. Ну, а згодом перебралися вже в більше приміщення, називається воно «Падіюн», «Палац дітей та юнацтва». Тут були великі площі, і можна було все-таки більш розширити свою роботу. Спочатку ми плили зі всього, що тільки було під руками, що приносили небайдужі. І одяг, і постіль, якісь залишки від швейного виробництва, щось самі купували у секонд-гендах. Все це фарбували, нарізали і робили це з камуфляжних таких кольорів, і різали власноруч на смужки і так плили. А от оцю основу, саму сіточку, перш ніж її заплести, у нас були такі умільці рибалки, які човником з бобін плели оці сітки. А якось нам навіть притягнули драну таку футбольну сітку, футбольних воріт. Для кожної пори року є своя специфіка в кольорах. Ну, ось так виглядає літня камуфляжна сітка. А от на цьому слайді ми бачимо, так би мовити, зимові кольори. До речі, хочу зазначити, що Падіюн – це місце, де ми плетемо маскувальний цей матеріал. На той час, коли ми тільки починали це все робити, тут поселилося дуже багато людей, які тікали від війни. Це були і маріупольці, харків'яни, одесити, кияни, харків'яни, херсонці. Навіть всіх не перерахуєш. І вони теж долучалися до роботи. Так що на початку нашого волонтерства рук вистачало. А от бракувало ідей, як прискорити оцю роботу і оптимізувати її. Ми підказки знайшли в соціальних мережах. Вийшли на постачальників основи і дуже комфортно в роботі матеріалу, який називають спан-бонд або агроволокно. Теж камуфляжних кольорів.
Він, на відміну від тканини, не намокає ні під дощем, ні від снігу, так що він дуже легкий і в роботі. А згодом ми довідалися і про те, як кроїти, шити і заплітати чугайстри. Пояснюю, це маскувальні костюми і кавери. Це захисні сіточки на шоломи. Власне, все це ми виготовляємо щодня. І у One slide back, please. Так, тут одна якась була пропущена. Так, дякую. От. У кого є можливість, той робить це у вільні години, там, скажімо, в обід, а хтось плете вдома. Деколи нам допомагають школярі і студенти. А, до речі, оці смужки з агроволокна вже ріжуть тепер на швейній фабриці місцевій і люди з порушенням слуху. Ну, але в процесі роботи виникла ще одна серйозна проблема. Благодійників, які жертвували на сітки, поменшили, а витрати зросли. От тоді народилась ідея заробляти кошти, виготовляючи гендмейд. Next slide, please. Ми і нині шиємо, гачкуємо іграшки, робимо ароматизовані свічки, варимо мило, виготовляємо різні прикраси з бісеру. Next slide, please. Печемо печиво. І все це ми продаємо на ярмарках. А от за ці гроші і купуємо потрібні нам матеріали. Ви фактично і зараз відкриті до допомоги. Ну, якщо коротко, це ви почули історію мого волонтерства. Для мене важливо бути частинкою змін, які проходять у моїй країні. Адже війна зачепила практично кожну сім'ю. І у мене в родині є ті, які були на фронті, які і зараз під Авдіївкою. Так що мені це тяжко говорити, але я можу це сказати. Тому чекаємо на якусь підтримку і допомогу. Але якщо говорити про цифри, то, Next slide. зокрема, от завдяки нашій команді, ми протягом 2 років сплели понад 80 сіток. Next slide. Це біжутерія, яку ми робимо власне видання. One more slide, please. За 22-23 рік ми виготовили 800 сіток. Минулий рік це, якщо в квадратних метрах, це 14 тисяч квадратних метрів. Також зробили 186 чугайстрів, ви їх бачите зараз. Дівчата мої і приміряли їх зразу. І 252 кавери. Це фактично сіточки на шоломі. Ми працюємо і далі, тому якщо бажаєте підтримати нашу діяльність. Next slide, please. Тут є необхідна інформація, або зв'яжіться зі мною через організаторів. Але на завершення хочу сказати, що наші волонтерки, а це в основному дівчатка, жінки різного віку. Уявляєте, найстаршій нашій жінці 80 років, а найменша пішла в садочок, бо приходила разом з мамою. І ми вміємо не тільки добре і активно працювати, але вміємо і гарно відпочивати. Ми деколи ходимо разом в театр. Коли є грибний сезон, ми вибираємося в Карпати по грибам. І навіть дні народження, Різдво, Великдень ми вже святкували разом. Тому не випадково ми назвали нашу групу у Вайбері «Разом до перемоги». І ми будемо працювати спільно разом до перемоги. Я дуже вдячна, хотіла подякувати, слухала всіх, хто переді мною був. Дуже вдячна всім, хто допомагає тим людям, які тікали від війни, і дорослим, і діткам. Вам велике спасибі і низький уклін за це. І сподіваюся, що ця підтримка буде і надалі, вона потрібна всім нам, аби все-таки ми дочекалися цього миру, дочекалися перемоги. І аби якнайменше гинуло наших хлопців, бо це молоді люди, у яких ще, можливо, попереду життя. І хотілося, щоб і у них були діти, і я дочекалася внуків. А все це залежить від того, коли скінчиться ця страшна війна. Коли буде мир.
А вам дякую за увагу. Last slide, please. Thank you. Thank you very much for this presentation, and we hope as well for the best. Zwinka, are you here to translate? Or should we get the translator of the channel? Pari, kannst du Katharina aus dem Channel holen, bitte? If you need, I'm Marina, here. I can translate into Ukrainian. Oh, yes, that's what. Katerina is here, yes. Okay. Thank you very much for the presentation. Of course, we wish all the best that it will not go on for any longer, for too long. This is very impressive work that you are doing, and I wanted to ask, you wrote in the chat that you can write an email if you want to, if someone wants to order or support you in any way. Is there an order you can put online or just via email? Світлана, дуже дякуємо за презентацію. Ваша робота безцінна і дуже цікава. І ви тут в чаті указали свій імейл. Чи можна кудись піти? Чи є, наприклад, сайт чи онлайн-сторінка, як з вами ще можна зв'язатися, чи тільки через електронну пошту? Там є зареєстрований імейл, і за цим імейлом є PayPal, так? Зараз дочка мені допоможе. Зараз хвилинку. You can order any toy that you saw on the presentation or any other handmade and send this order to the email that is on the chat. And also you can use this email if you want to donate by PayPal. Okay, thank you. Also from my part, a lot of thanks. And it's very impressive to see how Ukrainians in Ukraine try to help and to support in different ways. I can say for Ulm that a lot of refugees are working also a lot with handcrafts and other things, and they sell these products and they send the money for children in children homes and so on. And it's very important for them to give a sign of solidarity in this way. And I'm sure that it's also the case in other countries, and we heard a lot of help for refugees, but also support going to Ukraine by money or by other means. And it's giving us hope that we will overcome together this terrible war. And we have had a really session of solidarity this evening. Thank you to all having been with us for a long time. This time it was 2 hours, but I think it was very important to hear different voices, voices from Ukraine, voices from refugees, voices from helpers in all our countries. There had been 9 countries represented, and we had been a lot of people, more than 70 had been. Some had not the time for staying all the time, but they had been with us, and a lot of you had been until the end. A lot of thanks to the actors, to the translators, to the technicians, to Bari, and for all who have taken part in the preparation of this evening. And for the end, we will hear a song. It's a song called Just a Song. It's played on saxophone by Simon Michael, who had been with us also last year, but he was unable to join us this evening. But we will hear Зараз ми послухаємо nice, пісню, записану пісню. a nice piece of music by saxophone, Just a Song.
Hello everyone, I'm glad to be here with you in this video and in this session. I'm Simon. I'm a German student in Mannheim in the south of Germany. I'm studying music and French to become a teacher. I'm very glad to participate in this session with this little song I would like to share with you. It's a German song from the German singer-songwriter Alex Steele. The song is called Nur ein Lied, just a song. And maybe it's just a little song, but for me, this song shows a strong sense of solidarity, hope, and peace. And that's all the values I would like to dedicate to all the women and men in Ukraine and in Germany who suffer from this horrible war. Maybe we can listen to the music and get together with a common sense of solidarity and hope. Thank you very much. Oh, a big thanks also to Simon from Germany. And we will now end the session. Thank you once more to all of you being with us this evening. Stand up with Ukraine. This is a message we have, and Slava Ukraine. Thank you that Have you a were good participating tonight. evening, and Marina, you will say goodbye also, I think. Yes, thank you for participating in the session tonight. It was very important, and thank you for staying
longer, but it was very important to see the contributions, to involve everybody who wanted to say something. Thank you to everybody who contributed. Thanks to the translators. Thanks to Pari. Thanks to everybody. Thank you to Carmen. We wish you a very nice evening, and hopefully this war will end soon. See you soon.